Как называется это место? Новоямышево. Новоямышево. Novoyamyshevo. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. When I came here, I didn't know that I was going to find a beautiful temple. Когда я поехал сюда, я даже не ожидал, что увижу здесь такой прекрасный храм. The temple is actually quite beautiful here. Храм на самом деле очень красивый. How long have you been working on this? Сколько вы работали над этим занятием? What? You put this together in 3 days? Все вот это сделать за 3 дня? Did you sleep? Вы спали? Very pretty. Очень красиво. Nice temple. Прекрасный храм. Now how many devotees live here? Сколько преданных живет здесь? If you live here, put your hand up. Кто живет здесь, поднимите руки. You're permanent devotees here. Вы постоянные преданные. What is your name? Sergey? Yuda? Nikolai? And the rest of you are visiting Sankirtan devotees from Almasa? Вы все посетите преданные Санкиртаны из Алматы? You're from Almasa. How are things in Almasa? Как все в Лодске сейчас? I'm going to be coming at when you come to Homs in the beginning of October. I'm leaving Russia on the 30th of September. Excuse me, on the 30th of August. And I'm coming back on the 10th of August. 10th of September. And then I'll first go to the Far East. First I'll go to Akhtal. And then from Akhtal I'll go to the Far East. And then I'll come back to Novosibirsk, Homs, and Chelyabinsk. And I go to India. The tour that we have over there. The devotees in Omsk are okay? Is success to come to a madman? Good. Very nice devotee in Omsk, his name is Shastakam. He's a disciple of Srila Govinda Swami. He's a very dedicated book distributor. Он очень отдает себя распространению книг. But I made him president of Omsk chapter, right? Но его сделали президентом Омска.
все еще президентом. Still doing books? Все еще распространяет книги. Oh, good. And a very good kirtan devotee. И он очень хороший поэт киртанист. And kirtan, he dances in the mood of his Guru Maharaj. На киртане он танцует в настроении своего Гуру Махараджа. And you all know how Govinda Swami dances in kirtan. Все знаете, как Govinda Swami танцует на киртане. Like a mad Gandharva. Как сумасшедший Гандхарва. So I'll be at Omsk in the very beginning of October. Я буду в Омске в самом начале октября. Я навещу поездочку. So it's very nice to come down here and find a nice temple like this. Я очень рад, что я приехал сюда и нашел здесь такой прекрасный храм. This proves that Lord Chaitanya Mahaprabhu's prediction has become fulfilled. Это доказывает то, что предсказание Господа Чайтаньи Махапрабху выполняется. Lord Chaitanya said, Pati yati nagarani gram. He said, in every gram, in every village throughout this entire world, my holy name will be chanted. Господь Чайтанья сказал, что в каждой грамме, в каждой деревне на этой земле будет воспеваться мое святое имя. So now, in this insignificant corner of the world, И сейчас в этом маленьком непримечательном углу мира, which is called Novoyamyshevo, который называется Новоямышево. Novoyamyshevo. In this insignificant part of the world is a Hare Krishna temple. И даже в этой части мира находится храм Хари Кришны. Don't take offense when I say insignificant part of the world. Не оскорбляйтесь, когда говорю в этой непримечательной части мира. One time Srila Prabhupada was in Florida, Однажды Шрила Прабхупада, он был во Флориде. and he was in one city called Gainesville. И он был в одном городе, который называется Гейнсвилл. And there's a huge university there, Там есть огромный университет. about 30,000-40,000 students. Там где-то 30 или 40 тысяч студентов. And the devotees have been distributing prasadam there ever since about the early 1970s. И поэтому распространяют там просаду с самого начала 70-х годов. In fact, from that part of the States, we have many big businessmen now who give us support because they said that when they were going to the University of Gainesville, Hare Krishna sped them. И они, там сейчас в этой части Соединенных Штатов есть много очень бизнесменов, которые поддерживают нас. И они говорят, что они занимаются этим, поскольку когда они были в университете, Хари Кришна кормили их. So Prabhupada was visiting Gainesville, И Прабхупада, он однажды приехал в Гейнсвилл, and he was giving lecture. и он давал лекцию. Prabhupada said, even in this insignificant and remote corner of the world, И people Прабхупада chant сказал, Hare Krishna. что даже в этом удаленном и непримечательном уголке мира воспевают Хари Кришну. And the devotees remember, Prabhupada, this is Florida. И преданные сказали, ну Прабхупада, это же Флорида. And Prabhupada said, still it is insignificant. А Прабхупада сказал, и все равно это непримечательно. So, even in Novoyamyshevo, И даже в Новоямышево. we have a nice Hare Krishna temple. У нас есть прекрасный храм Хари Кришны. This is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это мил Шри Чайтанья Махапрабху. Lord Chaitanya is really the abundant ocean of compassion. Господь Чайтанья на самом деле это океан сострадания. And Lord Chaitanya's sincere desire is that not one person will be left sleeping in the illusion of Maya. И искренним желанием Господа Чайтаньи было, чтобы ни одно живое существо не осталось спящим в океане Майи. Many times we've described how Lord Chaitanya has told everyone, wake up. Очень часто мы описываем, как Господь Чайтанья говорил всем, проснитесь. Everyone should wake up and come out of the lap of the witch called Maya. Proснитесь и встаньте с колен ведьмы, которая зовется Майей. It's an actual fact. И на самом деле это факт. Since immemorial time, we've been asleep in regards to our relationship with Krishna. С незапамятных времен мы спали относительно наших взаимоотношений с Кришной. We've been trying to be the little insignificant lords of this material world. Мы пытались быть маленькими, непримечательными господами этого материального мира. We've been devising big grand schemes for becoming happy. Schemes, plans. Мы придумали различные великие схемы и планы, как стать счастливыми. And the only thing that's happened each time we make another one of our plans is that we get beaten down by material nature. Единственное, что происходило, это после того, как мы
составляли эти планы, нас опять била материальная природа. When I first came over to Russia in 1992, I was giving a lecture one time. Когда я первый раз приехал сюда, в Россию, в 1992 году, однажды я давал лекцию. And I mentioned how Prabhupada said the living entity gets kicked in the face by Maya's boot. Я упомянул о том, как живое существо получает пинок в лицо от башмаком Майи. Prabhupada could speak so descriptively. Прабхупада, он так все хорошо описывал. Prabhupada is actually, he was Kavi, so he was a great poet and writer, great poet and speaker. На самом деле, Прабхупада, он был Кави, великим поэтом и великим оратором. Prabhupada was absolutely perfect in everything that he did. Прабхупада был абсолютно совершенен во всех своей деятельности. So, Prabhupada said the living entity makes so many plans for happiness. Прабхупада сказал, что живые существа, они составляют так много различных планов, как достичь счастья. Maya takes her big boot. А затем Майя, она берет свой большой башмак And just kicks the person right in the и face. пинает этого человека прямо в лицо. And the person falls down. Человек падает. So I was mentioning this in one class. Я упомянул об этом на одной из лекций. And then one old Russian lady, she mentioned to me. И тогда одна старенькая русская женщина, она сказала мне. She said there was a Russian saying. Она сказала, что есть такая русская пословица. Something to the effect of again pushed in the mud, again pushed in the mud, again pushed down in the mud. А это что-то насчет того, что человека макают в грязь, опять потом в грязь толкают и опять в грязь. Time and time again having your face rubbed in the mud. И постоянно лицо ваше в грязи. Or for some reason recently, Или по какой-то причине недавно I've been remembering my dog. я вспоминал свою собаку. Because when I was a teenager, I had a dog, and when I was a young boy and grew up to a teenager, I had a dog named Caesar. И с тех пор, как я был ребенком, и до тех пор, пока я стал подростком, у меня была собака, которую звали Цезарь. Practically every lecture recently, I've been speaking about Caesar. Практически говоря, в последнее время на каждой лекции я говорю Цезарь. And this just made me remember something else about Caesar. И, может быть, это мне еще напомнило кое о чем о Цезаре. When Caesar was a little puppy dog, he was not trained properly. Когда Цезарь был маленьким щенком, он тогда еще не был обучен. So we had a system of training Caesar. И у нас была такая система обучения Цезаря. That he would like go to the toilet in the proper place. Чтобы он ходил в туалет в соответствующее место. If he would like go to the toilet in the improper place, если он ходил в туалет не в соответствующее место, we would take his nose, мы брали нос его we'd rub his nose there. и терли его носом об это место. So this is what's happening to us. И то же самое происходит с нами. We're making so many endeavors for happiness in the material world. Мы прилагаем так много усилий для того, чтобы достичь счастья в материальном мире. We start to make a big drama out of it. И делаем из этого большую драму. And we think this time I'm actually going to succeed. И мы думаем, ну в этот раз я обязательно достигну успеха. Krishna goes, oh, you're going to succeed? А Кришна говорит, о, ты думаешь, что ты достигнешь успеха? Takes us and he starts rubbing our head Берет нас и в грязь in the dirt of material life. в грязь материальной жизни. Just like a little puppy dog. Так же, как этого маленького щенка. So Lord Chaitanya, he had a specific plan. И у Господа Чайтаньи был особый план. And that plan was that everyone would stop suffering. Этот план состоял в том, чтобы все люди прекратили страдать. And that everyone would wake up. Чтобы все проснулись. Stop dreaming of Maya. Прекратили спать в мае. Bad dream of Maya. Плохие сны. So wake up from the bad dream. И проснуться от этого ужасного сна. And actually enter into your relationship with Krishna. И на самом деле войти в свои взаимоотношения с Кришной. Lord Chaitanya explained Господь Чайтанья объясняет, that when we become perfect, we're going to remain individuals. что когда мы станем совершенными, мы останемся индивидуальностями. And that individual soul is going to have an individual relationship with God. Индивидуальная душа, она будет иметь индивидуальные взаимоотношения с Богом. We can serve Krishna as his friend, Мы можем служить Кришне как другу, or as his servant, или как слуга, or as his mother, как мать, or as his girlfriend, или как его подруга, or as his wife. или как его жена. So many beautiful relationships will be there. Итак, But we have to wake up from the dreaming state of mind. и так будет так много прекрасных взаимоотношений, но для этого мы должны проснуться от сна Майи. So this chanting is the waking up process. И это воспевание является процессом пробуждения. Actually, I can say that the chanting is like
half of the waking up process. На самом деле, можно сказать, что воспевание является как бы половиной процесса пробуждения. But the other part of the waking up process is the distribution of the chanting of Hare Krishna. И второй частью этого процесса пробуждения является распространение воспевания Харе Кришна. So you all have been practicing Krishna consciousness for some time. И вы уже все практикуете сознание Кришны в течение какого-то времени. And you've been distributing Krishna consciousness for some time. И распространяли сознание Кришны в течение какого-то времени. And now you've established a very nice Hare Krishna center here in this village. И сейчас вы организовали очень хороший центр Харе Кришны в этой деревне. But all of you should make some dedication in your life. Но все должны посвятить себя чему-нибудь в этой жизни. And that dedication should be that since you've been saved by devotee preaching, then you'll give your life to preach to save other people. И поскольку вы были спасены проповедующими и преданными, вы также должны посвятить свою жизнь тому, чтобы проповедовать другим. And it shouldn't only be this village that becomes Krishna conscious. И не только эта деревня должна стать сознающей Кришну. But you shouldn't be peaceful till every village in Kazakhstan becomes Krishna conscious. Но вы не должны быть спокойными до тех пор, пока каждая деревня в Казахстане не станет сознающей Кришну. When we were driving up here from Almaty, Когда мы ехали сюда с Алматы, so many villages, so many collective farms, so many places in the middle of nowhere. так много деревень, так много колхозов и других мест в середине ничего мы проехали мимо. And we should think that those people, they haven't come in contact with the Hare Krishna mantra yet. И нам следует понимать, что вот эти люди, они не встретились еще с Харе Кришной And Махамантрой. maybe they haven't received one of Srila Prabhupada's books, И может быть они не получили еще ни одной книги из Шрилы or Прабхупады, tasted prasadam. или даже не попробовали просаду. So our mission in life should be to give everyone in every village of Kazakhstan, every one of those remote villages, we should give them the opportunity to become Krishna conscious. Мы должны сделать миссией своей жизни. Это то, чтобы дать каждому человеку, привести в каждую деревню в Казахстане, в каждую удаленную точку Казахстана это знание о Кришне. Just like yesterday we left Karanam in the morning. Так же, как вчера утром мы ехали из We're driving to Akamala. ехали в Ахмалу. So we were passing all these collective farms on the way. И проезжали по пути мимо всех этих походов. And Jadavpur was telling me that he was saying those people are so poor, the government has not given them money for 8 months. И Jadavpur говорил, что эти люди, они такие бедные, что и правительство им уже 8 месяцев не платит денег. So then we pulled through one village. И затем мы проезжали через одну And деревню. there were 2 policemen standing at the end of the village. И там стояли 2 милиционера. And one nice thing about traveling in Kazakhstan Одна хорошая вещь о том, когда мы путешествуем в is Казахстане, even though the roads are bad, это хотя дороги и плохие, the guy doesn't bother you out there. эти парни эти не беспокоят вас. You know, those road police. Полицейские, в смысле. They don't bother you in Kazakhstan. Они вас совершенно не беспокоят в Казахстане. Other places, every 20 kilometers is a post. В других местах каждые 20 километров стоит милицейский пост. So we've been driving and driving and not seeing any policemen. Мы ехали, ни одного милиционера не встретили. Not having to stop and go real slow in the car. А то, если увидите, милиционер приходится останавливаться и медленно ехать. Get nervous and the guy's gonna blow his whistle И нервничать, когда эти парни не свистят. and you're gonna have to waste 10 minutes while the guy's trying to check your papers to see if you can get any dingy. Потом 10 минут вы тратите на то, что пока эти парни читают ваши бумаги и ждут, пока вы дадите им деньги. So at the end of this village, there were 2 policemen. И когда в конце этой деревни там стояло 2 And he милиционера. had this little black and white stick. У них был этот жезл такой. So we stopped. Мы остановились. And the guy walked up and he looked in. Один из них подошел, заглянул в машину. What? I've never seen people like you before. Я никогда не видел людей таких, как вы раньше. What are you guys anyhow? Кто вы такие вообще? The guy who poured it out and said, well, we're Krishnites. Другой встал и сказал, мы кришнаиты. And then they looked in the back of the car and they saw the Ganga. Затем этот полицейский посмотрел в заднюю часть машины, увидел Майдану на заднем сиденье. They said, is that a clay jug that's full of wine? Он сказал, это глиняный кувшин полный вина. So these poor fellas,
Эти бедные парни. They haven't had that was the first opportunity they've had to meet a Hare Krishna. Это была их первая возможность встретиться с преданными Харе Кришна. So that should be our mission. И такова должна быть наша миссия. And it's a nice mission. Это очень хорошая It's миссия. a happy mission. Это счастливая, приносящая счастье It's a миссия. completely blissful mission. Это полное блаженство миссия. And just in every village, in every town of Kazakhstan, you make facility for people to chant Hare Krishna. Просто дайте возможность каждому человеку в Казахстане в каждой деревне воспевать Харе Кришна. You make facility for people to get one of Prabhupada's books. Дайте возможность людям получить одну из книг Прабхупады. You make facility for everyone to taste prasadam. Дайте каждому возможность попробовать прасаду. And if we work real hard like that, what will happen? И если мы будем действительно тяжело трудиться ради этого, что произойдет? Then Lord Chaitanya will liberally bestow His mercy upon us. И тогда Господь Чайтанья, Он прольет на нас свою милость. This is how we're going to become perfect. И таким образом мы станем совершенны. That we have to perform our sadhana nicely. Мы должны хорошо выполнять свою садхану, That we have to preach nicely. хорошо проповедовать. And then Lord Chaitanya, He's observing each and every one of us. Господь Чайтанья, Он наблюдает за каждым из нас. And they go, oh, that Virginia Nandan. Он скажет, о, этот Браджендра Нанда. Now it's time for me to give him a little mercy. Пришло время дать ему немного милости. When Lord Chaitanya gives us mercy, И когда Господь Чайтанья даст ему свою милость, very easily we can become perfect. очень легко мы сможем стать совершенными. Otherwise, we can beat our head against the wall for immemorial time. Иначе мы будем биться головой о стену в течение бесконечного времени. So quickly, Lord Chaitanya, He can just desire and you will become perfect. Но если Господь Чайтанья, Он просто пожелает, в этот же момент вы станете совершенными. So this is our mission. И такова наша миссия. Don't think only Novoyamyshevo. Не думайте только о Новоямышево. Yamushika. Mushika is Sanskrit language, it's rat. Мушика на санскрите означает крыса. Lisa. You know, Prabhupada tells the story of Punar Musika Bhava. Знаете эту историю, как Прабхупада рассказывал о Пурна Мушике Бхаве? You know that story? Знаете эту историю? About when a great big yogi, he was sitting in the jungle. Об одном очень большом йоге, который сидел в джунглях. And then one day, a mouse came to the yogi. И однажды мышка пришла к этому йоге. Krisa, he came to the yogi. Крыса пришла к нему. And he made his paklonis to the yogi. Она предложила свои поклоны этому йоге. And the yogi looked at him and said, Йога посмотрел и сказал, what is your problem? какие у вас проблемы? And Krisa looked at me and said, Крыса посмотрела на него и сказала, he said, Korchka. кошка, That's my problem. это моя проблема. The Korchka is trying to eat me. Кошка все время пытается съесть меня. Yogi said, you want to become Korchka? Йога сказала, ты хочешь стать кошкой? And the Krisa said, yeah. Крыса сказала, да. So he said, become a Korchka. И он сказал, стань кошкой. And the Krisa became. И крыса стала кошкой. A few days later, И позднее, через несколько дней, the Korchka came to the yogi, кошка опять пришла к йоге. and he did some Korchka paklonis. Предложила ему кошачьи поклоны. And the yogi said, what's your problem? И йоги спросил, какие у тебя проблемы? He said, Sobaka. Она сказала, собака. He said, Sobaka is my problem. Собака это моя Oh, проблема. you want to become Sobaka? Он спросил, так ты хочешь стать собакой? Он сказал, да. Then the courtship became a Sobaka. И кошка стала собакой. Then a few days later, И через несколько дней the Sobaka came back, собака опять вернулась. and he was real nervous. И она действительно какая-то нервная была. The yogi said, can't you stay out of trouble? И йоги спросил, ну ты не можешь проблем как-то избегать? He said, what's your problem? Какие у тебя опять проблемы? He said, the tiger wants to eat me. Она сказала, ну тигр меня съесть хочет. He said, so you want to become tiger? И он спросил, так ты хочешь стать тигром? Он сказал, да. So then the yogi, he just, and that Sobaka became big tiger. И собака стала огромным тигром. He
started looking at the yogi. Начала смотреть на йоги. Тигр начал смотреть на йоги. The yogi looked up and said, Йоги посмотрел на нее и сказал, so now you want to eat me? а теперь ты хочешь съесть меня? And the tiger went, ah. Тигр сказал, да. Yogi said, again, you become a mouse. Йоги сказал, снова стань мышкой. You see, so that's the story of Punar Musika Bhava. И такова история Пунар Мусики Бхава. Srila Prabhupada used to give that example. И Шрила Прабхупада, он часто приводил пример. He said Этот пример. we are all like mice, Он говорил, мы все подобны мышам, but by mercy of Guru and Krishna, но по милости Гуру и Кришны we have become something more. мы становимся нечто большим. But if we disobey Guru and Krishna, Но если мы не повинуемся Гуру и Кришне, again we'll become a mouse. мы опять становимся мышами. So here even in Novoyamyshevo, И даже здесь, в Новоямышево, you're giving everyone the opportunity. мы даем каждому возможность. But make your meditation something great. Но делайте, увеличьте свою медитацию. Because Krishna is a great thing. Поскольку Кришна это велик, он велик. Lord Chaitanya's mercy is great. И милость Господа Чайтаньи тоже велика. So you just meditate in every village throughout all of Kazakhstan. There should be at least one house like this. Медитируйте на то, чтобы в каждой деревне по всему Казахстану был хотя бы один дом, подобный этому. And perhaps some grihastha families in the community. И может быть несколько семей грехаств в обществе. And 5 or 10 brahmacharis living in the house. И 5 или 10 брамачари, живущие в этом доме. Just imagine how blissful Krishna consciousness will become. Просто представьте себе, каким божественным станет сознание Кришны. Now I have one aspiring disciple. У меня есть один преданный, который хочет стать моим учеником. And he lives in the Far East. Он живет на Дальнем Востоке. And he was living in Vladivostok. Он жил во Владивостоке. But he and one disciple of Srila Swami, Но он и один ученик Шрилы Свами, they decided to give up their work, они решили оставить работу, sell their flats, они продали свои квартиры and move out to a village. и переехали в деревню. So they moved to a place that's halfway between Vladivostok and Khabarovsk. И они отправились в одно место, которое находится на полпути между Владивостоком и Хабаровском. And this village is so far away from every place. И эта деревня, она так удалена от всех мест. And it's just on the edge of this huge taigu. И она стоит прямо на краю огромной тайги. And they actually have tigers that live in that taigu. И там в тайге живут даже тигры. You know, great big huge yellow tiger. Let's see. Yeah, yellow tigers with black stripes. Большие огромные желтые тигры с черными полосами. Because one of the devotees had grown up in that village. Поскольку один из преданных, он вырос в этой And деревне. he almost got eaten by a tiger one time. Его однажды чуть не съел тигр. So these two grihastha couples, they moved down and they got themselves a house in the village. И вот эти две пары грехаст, они переехали в эту деревню. And each of them, they have 2 daughters. У каждой из этих пар есть по 2 дочери. About the age of our girls here. Примерно вот этих девочек возраста. And after they moved to that village, about 10 of the families in the village became devotees. И после того, как они переехали в эту деревню, примерно 10 семей там стало преданными. Just by their presence there. Просто благодаря их присутствию там. Because wherever a devotee goes, he'll preach. Поскольку куда ни отправляется преданный, он проповедует. So they started inviting people for prasadam. И начинают приглашать людей на просаду, Kirtan. на киртан. And they saw the ideal life that devotees have. И они увидели идеальную жизнь, которую вели эти преданные. So practically the whole village now has become Krishna И conscious. практически говоря, сейчас вся деревня стала сознающей Кришну. So let's give this one short, insignificant life for that work. И поэтому давайте отдадим свою маленькую, непримечательную жизнь этой деятельности. Let's make this insignificant life something significant by serving the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Давайте сделаем из этой непримечательной жизни нечто примечательное, служа Господу Чайтаньи Махапрабху. Then all perfection will come. И тогда придет все совершенство. Thank you very much for your nice reception here. Большое вам спасибо за ваш великолепный прием. And for being able to come to such a lovely place. И за то, что я смог приехать в такое прекрасное место, красивое. I had no idea it was going to be so lovely. Я даже не представлял, что здесь будет так все красиво. Hare Krishna.
So we can conclude now, and then we'll have a morning program tomorrow morning. И сейчас, наверное, мы закончим, а утром проведем, а завтра будет утренняя программа. And then I think tomorrow evening we have public program in Pavlograd. И завтра у нас будет к вечеру публичная программа в Павлодаре. What time is that program? Во сколько она будет? 4 часа. 3:30 там с телевидения. 3:30 people from TV are going to interview. In Pavlograd. Павлодаре? Okay. Very good. Well, we're in Karaganda. People from the television, they came and they did a program. В Караганде люди тоже из телевидения, они приехали и провели программу. And last night in Akmala, people from television were there also. И вчера вечером в Акмале тоже люди с телевидения были. We've had, all along our little tour, we've had nice television and radio exposure. И вот в течение вот этого всего тура у нас были большие постоянные интервью с телевидением и с радио. So, Lord Chaitanya wants this work to be done. И поэтому, и вы видите, Господь Чайтанья хочет, чтобы эта работа была совершена. One time Srila Prabhupada was on a morning walk in Mavriki. Однажды Шрила Прабхупада был на утренней прогулке на Маврике. And there was a new devotee on that morning walk. И там был один новый преданный на этой утренней He said, прогулке. Prabhupada, Он сказал: Прабхупад, he said, Lord Chaitanya is God. Господь Чайтанья — это Бог. Lord Chaitanya could have made everyone Krishna conscious just like that. Господь Чайтанья просто мог вот таким образом сделать всех сознающими Кришну. Why didn't he do so? Почему он не сделал этого? And before Prabhupada could even say anything, Srila Harikesh Maharaj, he answered. И до того, как Прабхупада мог хоть что-нибудь сказать, Шрила Харикеш Махарадж ответил. Because he was Prabhupada's secretary. Поскольку он был секретарем Прабхупады. And Srila Harikesh Maharaj said, because he wanted to give Prabhupada all the mercy. И Шрила Харикеш Махарадж сказал, это потому, что он хотел дать Прабхупаде всю милость. Чтобы Прабхупада дал всю эту милость. And then immediately Prabhupada said, И тут же Прабхупада сказал, and you, и вы, and all of you also. и все вы также. Lord Chaitanya wanted to give you the mercy. Господь Чайтанья хотел, чтобы вы дали милость. So this is Chaitanya Mahaprabhu. И таков Чайтанья Махапрабху. He can do everything Он может делать все, because he's God. поскольку он Бог. But he wants you to get the credit. Но он хочет, чтобы вы получили от He этого wants благо. Nirnanani. Он хочет, чтобы Арджуна Нанда получили He благо. wants Ayonika to get the credit. И он хочет, чтобы Айоник получил кредит. Ой, выдачу благо. Hare Krishna. So he wants us to get the credit for the service. И он хочет, чтобы мы получили благо от этого служения. So this life for Lord Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому надо отдать эту жизнь Господу Чайтанье Махапрабху. Srila Prabhupada ki jai. Mahator ki jai. Well, I already had an experience this afternoon. Я только сегодня вечером имел один опыт очень интересный. Before that looked just like this, but it was a little smaller. Торт, который выглядел точно так же, но был лишь поменьше. And it was real good. И он был действительно очень вкусный. So I'll just take this one back to my room. Поэтому я просто унесу его сейчас в свою комнату. And I'll sample it. Я попробую его. And if it's as good as the one I had this afternoon, I'll tell you tomorrow. И если он такой же хороший, который я сегодня вечером ел, я скажу вам об этом завтра. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Novoyamyshevo ki jai. Novoyamyshevo ki jai. Hare Krishna. Okay. Mr. Ayonika here. Hare Krishna. So, are books going out up here? Книги уходят здесь. Good. There you go.
Krishna. See a good book distributed, boy? Тоже, конечно. Huh? Huh? He's from Almata to Yuga. This is Triyuga? Yes. Oh, Triyuga, Hare Krishna, I didn't recognize you. No. So long time since I've seen you. Уже давно я вас не вижу. How are you? Как вы себя чувствуете? Okay. You were up in Novosibirsk not long ago? Вы были недавно в Новосибирске? Через Омский. 20 минут. Сколько? 20 минут. And 20 days I was, for 20 days I was in Omsk. Yeah. And Hoxie did tell me that you were over there in Novosibirsk. А Хокши же рассказывал мне, что вы там были. Can you eat that much cake? Сможешь есть это? Huh? Hare Krishna. There's one Kamar up here, he's taking the mercy as well. Вот здесь один кабан тоже мило забирает. Sitting right on top of that grape, he's taking off a shot. Вон там прямо на том винограднике он принимает показ. Because I'm a cook, Насколько я помню, I always try to cut the cakes nicely so that I can honor the person who's produced it. я всегда стараюсь хорошо порезать то, что таким образом почтить ту личность, которая приготовила его. And I know sometimes when I cook things, and they don't serve it properly, Иногда, когда я готовлю, это раздают неправильно. I want to kill the server. Я хочу убить того, кто раздает. One time Srila Prabhupada came to Toronto in 1976, Однажды в 1976 году Шрила приехал в Торонто, and we had about 1,000 people came to the feast. и на воскресный пир пришли тысячи человек. So I cooked the feast, И я готовил на этот пир. and I made many different varieties of sweets. Сделал много различных типов сладостей. And I could only make about 500 gulab jamun. Я сделал 500 голубджамун. So one of my fat brothers, И один из моих братьев, Босс, he was in charge of serving the feast, он отвечал за то, чтобы раздавать этот пир. and when he got to the gulab jamuns, he saw that there weren't enough gulab jamuns for everyone. И он взял, когда голубджамун, он увидел, что их всем не хватит. So what he did is he decided he would cut all the gulab jamuns in half. И что же он сделал? Он решил порезать все голубджамун на половинки. Now, when I saw that he'd cut the gulab jamuns in half, И когда я увидел, что он их на половинки разрезал, I became insane. я просто взбешен был. Because to make a gulab jamun nice is something, it's a special thing. Поскольку сделать хороший голубджамун, это особая вещь. And I considered that he had destroyed my artwork. Я считал, что он просто разрушил всю мою работу, всю мою искусство. So I just became absolutely mad. И я просто взбесился. So I went to him and I said, Я подошел к нему и I сказал, just started screaming at him. начал кричать на него. And I said, you're a demon. И кричал, ты демон, Because you destroyed the gulab jamuns. поскольку ты разрушил все голубджамуны. He said, no, I made the right decision. Он сказал, нет, я сделал правильное I решение. said, no, you're a demon. You did the wrong thing. Я сказал, нет, ты демон, ты неправильно сделал. So then we almost got to fight. И мы уже почти подрались. So then
I said, okay, I'm going to take it to the GBC. Затем я сказал, ну хорошо, этот вопрос я спрошу у GBC. So our GBC man was Jagadish Maharaj. А GBC тогда был Джагадиш Махарадж. He was a very thoughtful man. Он был очень разумный преданный. So I went to him and I said, Jagadish Maharaj, Я пошел к нему и сказал, Джагадиш Махарадж. he's a demon because he kept the little joints now. Он демон, поскольку он был джамун на половинке поверил. And the other guy was saying, no, I was right. А другой парень сказал, да нет, я был прав. And Jagadish Maharaj started thinking. Джагадиш Махарадж начал думать. He said, you should not have cut this woman. И он сказал, вам не надо было резать голову джамуну. Hare Krishna, boys. How are you? Как вы? You boys chant Hare Krishna? Вы успеваете Харе Кришна? Sometimes? Иногда. You take prashadam, don't you? Но вы принимаете просаду, да? You don't have any problem with that. У вас в этом нет проблем. Take prashadam, come on. Идите, берите просаду. There you go. Oops. There you go. Mataji's back there, are they getting some sleep? Вы получили там только кто-то? There you go, sir. There you go, Veronica. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Jadu. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Vrindavan.